Hey guys, good morning. It's currently 6:50 in the morning, December 4, and I'm on my way down dun sa pickup point para dun sa tour namin to the Grand Canyon. So as mentioned earlier, this is booked via Viator. So pababa na ako na elevator nito. So we're now here sa Las Vegas site. So 1959 daw ito ginawa. So we're now here in the Seven Rocks Mountain. It's located in the Mojave Desert here in Nevada. Sa inyo. So yan, intentional daw talaga ng artist na gawing brightly colored yung mga rocks, yung mga rock formation na yan. So yeah. That's Hoover Dam. Yeah. If they do that, I don't know them. Hey guys, so we're now in Hoover Dam. So, pakita ko sa inyo. So, this was constructed, I think in 1930s na siya nag-start. So, if you can see, di ba parang yung sa mga rocks, parang medyo may puting marking. So, yun supposedly yung water level before noong 1983. So, now medyo mababa na lang siya. Pero kahit mababa yan, nasa 300 feet pa rin daw yan, taas niyan. Tapos, what's interesting here is that parang itong Hoover Dam was in between two states. So, pakita ko sa inyo. Yan, as you can see here, nakalagay, diba, Arizona time. Kasi there's a 1 hour difference between Arizona and Nevada. Tapos, dun sa kabilang tower, nakalagay yung Nevada time. Pakita ko sa inyo later. Yan, so pinakita ko sa inyo yung separation ng state. Tapos, ito yung tower ng Nevada time. So, as you can see, it's only 10:20 here sa Nevada, pero sa Arizona, it's already 11:20. So, may 1 hour time difference sila. So, it's cool to be in two states at one time. Diba parang ano yun? Yung nasa A Walk to Remember. Sa dream ni Mandy Moore. So, dapat dito lang sila pumunta. Mas madali. Mas maganda pa yung view. Yeah. So, para saan nga ba itong Hoover Dam ginawa nyo? So, there are actually 5 reasons. So, 2 of those, I think yung pinaka-importante doon, one is yung for flood control. Kasi before, super lala ng baha dito. So, it's a way to control flood. And another reason is for power. They are using it to supply electricity sa other parts of Nevada, as well as I think in some parts of Southern California. Umabot yun. So, yeah. Yun ang reason niya. So, it's a very big project dito sa Nevada. Small
Hey guys, so we're now here in Guano Point in the Grand Canyon in Arizona, USA. So pakita ko sa inyo yung view dito. Super majestic. Kakaiba siya. Ang ganda. Like yan, may lake pa siya. Actually connected yan dun sa lake sa may Hoover Dam. Although yung kulay daw ng tubig niyan medyo iba due to the color of the rocks. So as you can see, medyo reddish yung rock. So yun yung ano talaga dito. Super ganda. Nakakatakot lang. Andito ako sa may highest point now. So there. So we're still here in Guano Point sa Grand Canyon. So may mga hiking part siyang konti if you want to go deeper dun sa Grand Canyon. So as you can see, medyo mapula talaga yung rocks. Naalala ko lang, parang dito sinut yung music video ni Britney Spears na I'm not a girl, not yet a woman. Naalala ko lang very college days. Para ko sa ito. Wow. Hey guys, so andito naman tayo ngayon sa may Eagle Point sa the Grand Canyon. Pakita ko sa inyo kung ba't siya naging Eagle Point. Yan, so can you see it? Okay, so above the 4,000 feet above the Colorado River. So ayan, kaya siya naging Eagle Point because of that formation. Nakita niyo ba? Yun, so parang siya yung eagle. So yung parang pagkakaangat niya yung wings niya, tapos yun yung ulo niya nakatingin dito. Ayan. So cool. Parang mas maganda yung sa Guano Point pa din for me. So doon may option, pwede ka mag skywalk. So may glass floor doon. Yan yung naglalakad ng mga tao doon. So may bakal-bakal doon. So may orange building yan. So glass siya. So ikot lang kayo and then walang floor doon. So puro rocks lang din yung may kita mo sa ilalim. Hindi ko na siya ginawa. So parang okay na ako dito. So yan. Sobrang okay dito. Mainit nga lang yung araw. Pero malamig naman yung weather. So okay lang. That's the Eagle Point. Good thing konti lang yung tao ngayon kasi nga weekday. It's a Wednesday today, so masyadong tao. So cool. Hey guys, good morning. It's currently December 5, 2024, and it's our last day here in Las Vegas. So by flight, it's still via Spirit Air. We will land in Oakland Airport sa may San Francisco. So yung flight ko will leave at 12:40-ish yata, something. It's currently, ano oras ba? 10:15. So 10:15 na ng umaga. So mag-check out na ako dito sa hotel. So similar with what we did sa New York, i-try natin kung makakapag-check out din tayo via TV dito sa Paris Hotel. So ito lang. Yan. So stay. Okay. Check out now. Checkout is complete. Will be deactivated room. Access to your rooms. Yes, checkout. This TV does not have an assignment. Oh, okay. Ganun lang siya. So I guess checked out na tayo. Okay. So okay na yata. Hey guys, so final look ng view natin dito sa hotel.
siya. In the morning, may spear, high rollers. Yan, flamingo. Diyan yung pinuntahan natin, yung may mga live flamingo. Tapos, Caesar's Palace. I didn't know na may Colosseum pala dun sa likod ng Caesar's Palace. Ganyan ko lang siya nakita sa umaga. Tapos, ito yung parang mga restaurant sa baba. Street food. Tapos, nandun yung yan, you can see yung part nung fountain sa Bellagio. So, yan yung Bellagio. So, yan. Tapos, ngayon, magbo-book na tayo ng Uber to the airport. Doon na tayo maghihintay. Tinawag ko na rin sa front desk yung pag-checkout kanina. I asked if nagtuloy ba yung checkout nung ginawa ko sa TV. So, apparently, parang may system lag daw kasi so hindi pa lang siya check yun. So, chinek out na lang din niya ako via the phone call. So, yun, okay naman na din. So, madali lang naman siya. At least no need for me to line up sa front desk whatsoever ulit. So, yun. I'll be picking ng Uber na in a bit. Tapos, punta na tayo ng airport. So, malapit lang naman 15 minutes away lang from here. Hey guys, nandito na tayo sa boarding gate sa airport. And diba, parang pinakita ko sa inyo, parang meron dito mga slot machine. So, ito siya. So, we'll try it out. Let's have some fun. So just like that, talo tayo yung $20. Wala. Hindi ko alam ano nangyari.